Hola, muy buenos días. Hello, good morning. Muy buenos días. Mi Good nombre es morning. Carlos Salazar My name is Echavarría, Carlos Salazar especialista de la Echavarria, Dirección de Vivienda specialist del from the Departamento Housing and Urban Temático Development Urban Green. team and coordinator Les of the doy thematic la group. más I want sincera de to las welcome bienvenidas a you nuestro cuarto to seminario our fourth de la serie seminar, Ciudades más resilientes en part América Latina of y el the Caribe. series Most Resilient Cities in Latin America and the Caribbean. Siguiente, por favor. Next, please. Este seminario se realizará en español, This pero como seminar will siempre be tendremos held in interpretación Spanish, simultánea en but tres we will idiomas. have Para simultaneous escucharlo en el interpretation idioma de into su 3 preferencia, languages. solo deben hacer To clic en hear el your globo language of looking on preference, Zoom you y just need to seleccionar click su on the globe preferencia. looking icon on Zoom and select your language of Las preguntas choice. pueden The enviárnoslas questions can en be la submitted sección de Q&A. through the La Q&A grabación estará section. disponible en el canal de Recording will YouTube be del sitio que available les on estamos the compartiendo IDB's abajo en YouTube el chat. channel that we will be sharing with you in the chat. Siguiente, por favor. El Next. grupo temático Urban Green es un The espacio de thematic group, trabajo Urban Green, que is a busca collaborative mejorar la working resiliencia space urbana that y seeks to conservar la improve urban biodiversidad resilience and en preserve nuestras ciudades de biodiversity América Latina y el in Caribe. cities around Latin Esta America and the labor se Caribbean. alinea con la This estrategia task is institucional del aligned with the grupo, institutional transformación para strategy una of the mayor IDB escala group, e impacto. transformation for a Promueve larger soluciones scale. basadas en la It naturaleza fosters como solution, sociedad para nature-based enfrentar el solutions as cambio a climático en main nuestras pillar to ciudades face climate y change actúa in como urban context, facilitador clave and it de la acts agenda as a climática key urbana, facilitator impulsando in buenas the urban prácticas y climate herramientas agenda para la by adaptación. promoting best practices and tools for resilience. Por su parte, On its la red de part, ciudades del BID the conecta cerca de cities 300 network of the ciudades de América IDB Latina y el connects more than Caribe, 100 and promoviendo 300, 100 intercambio de and 300 soluciones para cities in ciertas Latin regiones. America and the Caribbean, El but fortalecimiento promoting del urban liderazgo y las management capacidades tools, técnicas y strengthening alianzas con el leadership sector and privado, público, partnerships with the academia y organismos private, multilaterales. public Nuestro sector, objetivo the es academia, acompañar and a los multilateral gobiernos en la sectors. construcción de We ciudades más intend to resilientes e accompany inclusivas. local governments in the construction Si of more ustedes quieren resilient, recibir información productive, and no solo inclusive de las cities. series If de you want to seminarios, receive sino de information todas not las just about actividades y the series materiales of generados seminars, en la but all the plataforma, materials that we les create from the invitamos Cities a Network, suscribirse we para el invite you newsletter to de la red. subscribe to the En el chat les newsletter. estamos enviando In un the enlace chat, de we will be suscripción donde deben sending you the ubicar el menú registration con link temas de vivienda y where you desarrollo will urbano be y able to luego choose en the sus temas topics by seleccionar urban el housing tema. development and select IDB Cities Network under the subtopics. Como pueden ver, esta es la segunda As you serie de can see, seminarios this que is the realizamos en second el año series of 2025. seminars that we held Si in se perdieron la primera 2025. parte de la If you serie missed sobre the first ciudades más part of the resilientes series en on América more Latina y el resilient Caribe, cities in en Latin el America and chat the abajo Caribbean, les in the estamos chat at the compartiendo la bottom, we will playlist be de YouTube para sharing que the puedan verla link completa. to YouTube Este so that you seminario can sobre el see it regreso de lo completely. natural a las That is ciudades a se llama seminar about Heatwaves. the return El on the pasado jueves natural aspects of 28 de cities. septiembre That tuvimos took este place seminario, in Datos para August. la resiliencia We urbana also en las had ciudades. data for Si urban se lo resilience perdieron, in en el cities. chat If les you estamos missed that compartiendo el session, link a la we're playlist. also sharing the link to the También les recording in invitamos the a chat. participar del We próximo also seminario invite que you to be realizaremos part el of the próximo upcoming miércoles seminar 26 to de be enero held sobre on gestión de la Wednesday, biodiversidad urbana. December Y en el chat the también les estaremos compartiendo los links para que puedan inscribirse. on December the 2nd so that you can be part of that ¿Por qué session. hablar del regreso de lo Why natural a las should we talk ciudades? about the return Contemos of que the la natural biodiversidad aspects es to capital cities? común de First nuestras off, regiones. Compartir con biodiversity is capital a natural que capital define no that solo is nuestros common in our paisajes, region. sino It también doesn't nuestra just define cultura our y economía. landscapes, but also our culture, our Cuidarla es una economy, tarea and común y hoy our más que nunca es un growth. desafío que empieza a Now more tomar than ever forma is en a escenarios challenge that inesperados, starts to take como son las shape ciudades. in an unexpected En scenario particular, such as las cities. ciudades tienen como Specifically, objetivo, dentro del cities have the objetivo goal del as marco part global de la of the biodiversidad, global aumentar biodiversity framework significativamente la superficie, to calidad y significantly conectividad de increase los the espacios surface and verdes y quality and azules en las zonas connectivity urbanas of green and blue densamente spaces in pobladas urban y areas garantizar that are una highly planificación populated urbana que and tenga to en cuenta guarantee la an biodiversidad. urban planning that Por considers esta razón, es biodiversity. importante entender This is the que los reason why it's compromisos important to establecidos en understand este that the tratado, commitments of our el countries Convenio to be sobre la part Diversidad of the Macrológica, agreement permite a on las ciudades conformar biodiversity una plataforma allows de cities to cooperación set up a para conservar cooperation la platform naturaleza, to usarla de preserve manera nature, sostenible to y use it in compartir a sus sustainable beneficios y manner servicios. and share its ¿Y benefits por in qué a es fair importante vincular fashion. la Why naturaleza y la is it resiliencia possible urbana? or important to Porque las include ciudades generan más nature del in urban 80% del resilience? Producto Because Interno Bruto, urban pero su cities generate expansión more ha than generado 80% of the ecosistemas GDP. productivos However, y the destructivos. expansion has affected ecosystems Más and de has exacerbated 1.4 climate risks. o más de More than 1.4
1.4 million people
in large urban centers are at a high risk or extreme risk of natural disasters such as floods, droughts, and others. According to the Global Economic Forum in 2019, floods caused thousands of deaths and economic losses for $46 billion. These numbers could quadruple by 2050. And also, the loss of biodiversity and ecosystem services can mean the loss of 44% of the urban GDP. That means about $33 billion. This is the reason why we are going to talk about examples of cities that have integrated nature in urban planning to preserve habitats, restore degraded areas, and grow smartly with green infrastructure. Second, how urban biodiversity can be used as a key factor for resilience and well-being. A healthy ecosystem reduces disaster risks and it enhances the quality of life. And thirdly, the opportunity that it represents with nature-based solutions. It represents 50% more economic than great infrastructure, and it generates 28% added value, in addition to the potential to generating employment in the restoration and protection of ecosystems. The seminar today will be moderated by Sebastián Lemmer. He is the specialist of urban development from the IDB. And we will also have a panel with Agustín Materi, who is a technical expert in nature-based solutions from WWF International, and Paula Rodriguez, specialist in cities, climate, and biodiversity from WWF Colombia. We will also hear from the experience of Curridabat, Costa Rica, Providencia in Chile, and Buenos Aires, Argentina. For that, we have Irene Garcia joining us, who is the founder and partner of the advisory company FISIC and a leader between 2015 to 2023 of the Ciudad Dulce Vision in San Jose, Costa Rica. We also have Uri Colodoro with us, climate change and cities coordinator from WWF Chile, and Veronica Fabio, professor and director of the Respirar program from the Buenos Aires University and the Chilean University. And finally, for the conclusion, we will be answering some questions sent by the participants over Zoom. Well, with no further ado, I will give the floor to Sebastián Leo. He is the Housing and Urban Development Specialist from the IDB. Thank you, Sebastián. The floor is yours. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Thank you, Carlos. Good morning to you all. It's a pleasure to be part of this webinar. And as Carlos said, before we go into the three cases, or Chile, but these are very important cases, we will have a panel between experts. We have wonderful panelists that are going to introduce us to different cases. We have Paula Rodriguez with us, who is a specialist on cities, climate, and biodiversity at the WWF Colombia. Paula is an environmental engineer from the Andes University. She has a master's degree from that university. At WWF Colombia, she works on nature-based solutions in urban context and the vision of destructive gases. She worked previously at the Ministry of the Environment and Sustainable Development in Colombia, and she has broad experience in the vision of greenhouse effect. Agustín Materi is also part of nature-based solutions for urban landscapes as part of a project in the European Union, Natural Landscapes, and he works at WWF International. Agustín has more than 15 years experience leading environmental projects and connecting growth with sustainability. He has led programs such as Olio Red in Latin America and the Caribbean, and he has led climate transparency systems for the environment and for Euroclimate from the European Union as well. And finally, Agustín has also founded and directed the NBC Hub, which is a global association based on green financing. So if it's okay with you, Paula and Agustín, we will start with some questions. We will give the floor to Paula first. Let us begin with the title of this seminar,
the return of nature to cities. We took this title from a research project that the WWF is conducting with the support of the IDB, and we would like you to tell us why do we have this title? What does it mean? How can we understand this key idea of when do we incorporate nature and how is it returning to cities? And if we have sufficient time, Paula, please tell us about why a city decides to make this effort of returning nature to these cities. Thank you. Sí, gracias, Sebastián. Thank Bueno, you, yo creo que, Sebastián. Well, ¿están viendo mi pantalla? Sí. can you see my Sí, perfecto. screen? Yes, we Vale. can. Sí, en algún momento al Well, final del siglo pasado nos perdimos last realmente century, y empezamos a sentir tal we vez como got un lost. crecimiento And desbordado de las with ciudades en this Latinoamérica, empezamos a unwavering sentir que las growth ciudades of estaban cities in Latin aisladas, America, we started to podían feel that proveernos cities de were todo lo que isolated and necesitábamos. that they could provide us with everything that we needed. Y empezaron a crecer estas grandes And manchas these urbanas que large generaron urban spots desconexión started to grow, justamente entre and las they ciudades y el generated paisaje. disconnect between Finalmente creo cities que and the landscape. estamos retomando la I idea believe that we de are la resuming concepción this de las idea ciudades en un enfoque and de this paisaje. understanding of Las cities with a ciudades no están perspective of aisladas, las ciudades landscapes. hacen parte Cities are not de isolated, un they are paisaje part of a landscape, natural que a provee natural servicios landscape that ecosistémicos a la provides ciudad ecosystem services to y the city. que en la mayoría de los And casos in es la most razón por la cases, cual la it is ciudad the se reason funda why en cities este lugar y no en otro. Pues are esto para founded cada in una these de areas las and not distintas in ciudades, other ¿no? Si places. uno This would be for analiza each of the different cuáles cities. fueron las If we razones por las analyze the cuales reasons se ubicaron why las ciudades en los cities were lugares en los que located actualmente in están, pues the fue places that justamente they are porque in, it is estaban precisely inmersas because en un they were paisaje que immersed in a proveía a la landscape ciudad that would servicios provide ecosistémicos o cities with beneficios de ecosystem la naturaleza. services or Casi siempre en el nature-based caso de las benefits. grandes ciudades In the majority asociados of a large cities, agua potable. it is associated to drinking Lo water, que of creímos por course. muchos años es But que what we had believed for many este years, paisaje this estaba landscape aportando beneficios was a las ciudades, contributing benefits to servicios the cities ecosistémicos, with y lo que ecosystem olvidamos es services. que este And we paisaje forgot that this también landscape le da todas las características a las also ciudades que tienen, provides que a all the veces characteristics to the olvidamos que cities. And many todo times lo we que ocurre en la forget that ciudad depende everything de that ese happens paisaje, in la the forma en la cities que depend on this hablamos, landscape, lo que the way in which comemos, we speak, what we cómo nos eat, and vestimos, how cómo we dress, interactuamos, lo que how we nos gusta y no nos interact with each gusta, other, depende what we totalmente de like este and what we paisaje. don't. Entonces, Of course, creo que lo it que depends estamos haciendo on this ahora es landscape. volviendo al So origen, what ¿no? we O are sea, doing now recordando is cuáles that we fueron are las going back to características que the vieron los origin, primeros pobladores y remembering los what fundadores are en the las ciudades characteristics de of este the paisaje first circundante para populations and poder founders of these conservarlo, cities porque so that we si no can conservamos este preserve paisaje it. circundante de la Because if ciudad, we do not pues vamos a preserve terminar this landscape destruyendo in the la fuente de cities, servicios we will ecosistémicos y end con up esto destroying the sources todo of lo que le da ecosystem services. posibilidad a una And with ciudad this, para poder it'll affect the permanecer possibilities en for el a lugar en city el to remain in en the que está. Entonces, place de allí that they viene un are poco in. el título de So El this is regreso a why lo we have natural. adopted the title of The Return of Nature. Gracias, Paula. Thank you, Pasamos a Paula. Agustín y también como We will últimas now give the palabras, floor to Agustin. tomando tu experiencia And internacional, of como course, comentaba based on recién, your ¿cuáles son para international vos experience, los beneficios what más would valorados be por parte for de los gobiernos you locales u otros actores the urbanos efforts valued cuando se trata de by reintegrar la naturaleza local actors en and ciudades? urban actors when we are trying to incorporate Relacionado a esto nature in también, cities? In relation to conflictos this, urbanos como los de América Latina y el also in Caribe, the urban nosotros context, enfrentamos una such serie as de Latin brechas America and the sociales muy Caribbean, relevantes y muy we urgentes. are facing ¿Cómo analizás significant estos gaps, trade-offs y qué urgent estrategias gaps. permiten How do you recuperar la understand this? naturaleza And what are the sin perder de strategies vista that las would otras allow us to prioridades que recover son nature urgentes, without ¿no? forgetting the other urgent Vitales aspects también? that are a Bueno, priority as gracias por well? la invitación y Thank por you very la much for pregunta, this invite Sebastián, and las also for that preguntas. question, Sebastián. Yo creo que además del marco que se dio I al think that in principio, addition to hay que the agregar un par de framework mentioned datos at the para beginning, we need to dar add un additional contexto data más so that grande we can have en el better marco del understanding desarrollo, ¿no? El desarrollo as part sostenible of this y el rol de las sustainable ciudades que development and the representan role of el cities 65% that de las metas y el incorporate 86% de 65% los of the goals and indicadores 86% of the ODS. indicators of the SDG Y que indicators. además el And 75% de la also, infraestructura urbana que existirá en 75% el of the urban 2050 structure that we will have by todavía no se 2050 construyó.
hasn't still Entonces, been tenemos que built pensar yet. qué tipo So de we need to infraestructura think about queremos, what is the type of además infrastructure that we want, de in addition reasignar to espacios reallocating verdes y green azules, spaces and qué blue infraestructura es spaces. la que vamos a What is the construir. infrastructure that we are going to build? Y en este sentido es muy importante, In this regard, it is therefore siempre hablamos del important costo-beneficio because we de always talk las about the medidas cost and basadas en la benefit of naturaleza, nature-based todos los measures ahorros que pueden and all the generar, según savings that Naciones they could Unidas, generate. According to the 3 United billones, ¿no? Nations, it would be up to trillions. 3 Se podrían trillion ahorrar could be costos saved evitados in a costs 2030. avoided by 2030. Y bueno, como preguntás vos también en materia de And equidad social, since ¿cómo you hacer talked about social equity para and what we can do as generar well beneficios no solo para to create la benefits, not just infraestructura for y the los beneficios infrastructure directos de la and the infraestructura, sino direct también los benefits of beneficios infrastructure, indirectos? but also the Para eso tenemos que indirect tener en benefits. cuenta For that, we que la need to población urbana consider va a crecer that the aún más, urban un population is going to 70% grow even further, up to 2050, y 70% la by pobreza 2050, urbana disminuye and that urban menos poverty que will la pobreza reduce global, at que a uno de cada 4 slower personas pace than urbanas vive en global poverty, asentamientos and that informales one in every y que every algunos de ellos 4 no urban tienen los servicios inhabitants básicos live in informal como settlements, electricidad, and many of agua y them don't have access to saneamiento. basic services such as Eh, water, Entonces, sanitation, electricity. un poco entrando en So el marco de la when infraestructura we verde y talk azul, about the framework of green tenemos que and tener en blue cuenta que según infrastructure, Naciones we need to Unidas, uno consider de that los according to the United principios Nations, elementales de la infraestructura one of the sostenible, main hay un principles principio of específico sustainable que habla infrastructure de la would be a inversión specific directa en principle that talks infraestructura about the natural, direct lo investment cual in natural ofrece infrastructure, múltiples which beneficios que offers buscamos, multiple ¿no? Económicos, benefits, sociales both y economic, ambientales, que, social, and como decía environmental Pau, en el benefits. paradigma And del as siglo Paul XX said, no in the fueron paradigm of the vistos en 20th su century, conjunto, they sino weren't considered as a whole, con una but visión de túnel, como le decimos, ¿no? rather Generar with a tunnel beneficios vision rápidos, in which directos, it offers direct y and sin quick ver, digamos, benefits. estos And we trade-offs que forgot to mencionabas look vos. at the trade-offs, Y en as you mentioned. estos mismos principios se menciona la oportunidad. These principles also mention the opportunity provided by green and blue infrastructure. Estamos hablando de 4,2 Of course, billones we de are talking dólares about $4.2 billion y una rentabilidad and de a $4 por profitability cada of dólar $4 invertido, ¿no? per every Esto dollar es la invested. base sobre la This cual would be tenemos the que construir no solamente basis políticas, sino for modelos de this negocio construction of en policies, but also cumplimiento. business models. Y en ese sentido me And gustaría in that regard, poner como marco I would like todo to el trabajo que set viene the haciendo el Foro framework Económico and the Mundial, work that the Global es decir, Economic todo Forum has been doing. la promoción y They el have focused on the no por una cuestión promotion, altruista, sino por una and cuestión not de because of negocio que sería altruistic reasons, but mainly because que of se a incluya business reason. This en marcos means that como las COPs, ¿no? Como eventos, digamos, at ambientales, the sino events eventos such as puramente COP or económicos, environmental donde se events, empiezan a ver but rather we see las economic events oportunidades where we de start to inversión, see the más allá investment opportunities. del paradigma del que venimos, ¿no? El More sector than the ambiental, de paradigm that we have considered in the environmental sector in offering offsets and subsidies and philanthropy, but rather we should think about nature as a new investment asset. And of course, the Global Economic Forum identifies several mechanisms that show a huge potential. And of course, they talk about the opportunity of generating a new economy of 10 additional trillion by 2030 in the upcoming 4 years, where they identify 60 clear opportunities, and many of them are related to urban development. And of course, everything that we mentioned, nature as a financial asset, this has been exceeding profitability up to 80% compared with these type of assets. So, based on the work of the Economic Forum, at the WWF, we are working on a project that is called Nature Escapes. And in this moment, with nature or science-based instruments, we are seeking the prioritization of nature-based solutions in the urban landscape and to see how to incorporate the scientific intelligence
and the project development intelligence into specific financial mechanisms. And of course, here we can highlight the case of Ecuador and the water funds that have been implemented since the year 2000 at the urban and regional level, and how Ecuador has changed its regulation, which is very significant. Because one of the main obstacles that we face when we talk about green and blue infrastructure is that the regulation is designed for cement. This means the perception of risk that we have with projects that incorporate green and blue infrastructure is perceived as much higher than what it is because of a regulatory issue and a risk measurement issue or because of lack of data. So these funds have changed regulations so that companies or water supply companies, they can now invest, which they couldn't do before, and government institutions as well. So in the Naturescapes project, we seek to replicate these water fund measures with financial mechanisms, and the basin of the Mendoza River in Argentina that already has a structured water fund. And with that, we want to create synergies and potentials with the water fund in Kenya. So this is a QR code for those of you who want to learn more about this project. And we also wanted to tell you that this innovative work so that we can change the paradigm that we were talking about. Thank you. Thank you, Agustin. Well, to conclude this initial conversation, we would like Paola to tell us about the tool that they are working on for the local governments so that you can return space to nature in cities. What can we expect of this tool? What is it about? Can you tell us more about it? Thank you. Yes, of course. Well, the tool. Vale. Bueno, esta fue una iniciativa. Well, this is an initiative that we started out between the WWF and the IDB. As Agustin said, one of the main obstacles that we faced when we tried to recover and include natural elements in urban planning were regulatory issues, of course. After that, we had a phase where we started to see, as part of the roles of many public officials or decision makers of the different city halls, where we asked them to implement nature-based solutions, and we also asked them to include natural elements as part of urban planning. So we started to see confusion because they said, okay, it's already part of the regulation and we need to include nature-based solutions. But what is that? So we started to work on this platform. Of course, it's under construction. It is not yet complete, but we wanted to show you what this is about. The idea behind this is to have information specifically for Latin America or for cities around Latin America about nature-based solutions. So this is the purpose of this platform. It seeks to provide information for urban decision makers around Latin American cities so that they understand what they are about, how they work. And here we have collected some of the most common urban issues when we talk about nature-based solutions, because we need to provide a solution to an issue. We have urban issues, mostly related to landslides, floods, or floods because of different reasons. It could be because of degraded soils or because
fires or impermeable roads. So from there on, we worked on potential nature-based solutions so that we can have examples available and what they truly mean and how the implementation of nature-based solutions looks like. There are different sources that we associated to each of the most common issues, and we analyzed 10 case studies of Latin American cities. These are case studies that meet the criteria required. Mostly when we formulate a project that is going to finance by international cooperation, it needs to meet these standards. So we wanted to show some successful examples that meet these standards. And in relation to these case studies, we also conducted an analysis of the regulatory framework. Many of these initiatives have been formulated from the local level. These have been neighborhood initiatives or sector initiatives, and then they have escalated into urban policies. And others are initiatives from the different cities or even more global initiatives of a specific country, perhaps that seeks to apply or implement these types of solutions in their cities. So we conducted an analysis of the regulatory framework of the different initiatives that we have identified. From these 10 case studies that we analyzed for nature-based solutions in Latin American cities. And we did it in an ascending and descending format. This means we reviewed the regulatory framework at the global level and also the regulatory framework at the local level in the different countries. We also conducted an analysis of potential financing strategies. We found, based on international literature reviews, we found a specific situation in Latin America. Because in Latin America, public entities cannot receive funds from a private party for nature-based solution implementations in this case. This is possible in cities in the United States and also some European cities. So of course, this sets a difference, especially when it comes to private investment funds, and they divide them into public, private, community, and mixed financing sources. However, this is a specific case in Latin America because public entities cannot receive private funds. So this means that in Latin American cities, they have designed different strategies so that private entities can finance the implementation of these mechanisms in cities without those funds going directly into public institutions. And finally, we have a monitoring and evaluation component because it is also important at the time of defining that an intervention is classified as a nature-based solution. We wanted to tell you what this is about, and we are still making some adjustments. It is not complete yet, but I wanted to share this information with you. Thank you, Paula and Agustin, for a great introduction to what we are doing. And for the introduction as well of what we are doing. We're very curious and eager to understand what you're doing, which shows some very concrete cases on how to recover nature in cities. So now we're moving to the three presentations we have today, starting with Irene Garcia. She is a partner founding of FISIF, F-I-S-I-F-F. She's a biotechnology engineer with a master's in business management from the Costa Rica Technological Institute and a master in LSI-CDs. She is part of the Transformation Center and Emergency and Cooperation for International Affairs.
She's in the Latam Alliance, and Irene has been the creator of a model for cities that has been developed internationally, and Sweet City, Ciudad Dulce, that's the name, and we're very curious to understand the origins of it all. So welcome, Irene, and you have the floor. Hello, everyone. Thank you, Sebastián. ¿Se escucha bien? We hear you perfectly. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? How long do I have? Oh, time mute. 10 minutos. Mute. 10 minutos. You have 10 minutes. Ok. ¿Comparto yo la presentación o la...? Should I share the presentation, or will you? Si puedes compartirla. If you can do it yourself, please. Perfecto. Ahí se ve bien. Can you see it perfectly? Yes. Sí, sí, excelente. Yes, we do. Ok. Perfecto. Thank you. Bueno, muchísimas gracias. Again, thank you. Bueno, yo estuve trabajando en la municipalidad de Curridabat. I have been working at the Curridabat municipality since 2015 up until 2023. And during that time where I was working at the municipality of Curridabat, I came in as a consultant for the mayor's office, and shortly I was leading an innovation team. Within that team, what we asked ourselves was, how was it possible for Latin American, that in Latin American cities, in most of the cities, by that point, why didn't we have a clear vision of what we wanted to achieve in looking into the future? So any planning that we did within the municipality was very short term in nature. I assume that everybody here knows that cities cannot really be changed without having a clear vision toward the future. And the cities that are the most relevant in the world, that are the cities that are leading in innovation cities, the ones that we enjoy the most, the ones where we feel safest in, these are cities that have a very set long-term vision. So right now we are asking ourselves who needed to have that vision, or how we could guide that vision. And we asked a key question: how can we add value to the planet instead of subtracting it? Our answer was the vision of Ciudad Dulce, the sweet city. Within this vision of sweet city, Ciudad Dulce, we put nature at the core of everything we were going to do. That is how we answer the question of how to add value to the planet, because we reached the conclusion that there was plenty of evidence that anything that we did inspired by nature would truly guide us towards creating a healthy, prosperous city that is full of life and color. And if we were inspired both in natural processes and in thinking of nature in architectural design, we could at least begin to face the challenges that we needed to face as a city at that point. What you are seeing here
nos planteamos, digamos, esta es la última versión This is the latest que version of nosotros the plan that we generamos. prepared. Ha pasado por varias versiones, esto ha sido muy There have interesante en been el many proceso versions. de It Ciudad has Dulce, been porque a la versión very con la que interesting comenzamos en process 2015, todavía because sigue cambiando, since es we began un in 2015, proceso it's still dinámico, changing. digamos, It's a una very visión dynamic dinámica que está process. It's a dynamic vision apertura al cambio that is todo el completely tiempo, open ¿verdad? to Entonces, lo change, que les muestro aquí es la última versión, subject to change at all times. This is the latest version, as I mentioned. So where we contemplate 4 dimensions with nature at the core: the place, government, and feelings of people. And so we took inspiration from a series of archetypes. personas, digamos, no necesariamente humanas, So we have people or persons that are not necessarily human, entender la experiencia que se vive en but la they ciudad. guide us to understand the experiences that are lived Aquí lo in que the ustedes cities. están viendo, y aquí se los voy a mostrar y ahorita And now I'm me going to devuelvo, show you these people that fueron we los created, and we're going to go back. nos inspiraron para el último These plan are the estratégico archetypes municipal that, que that inspired us for the municipal Entonces, como ven plan that aquí, we created. nosotros incluimos So here arquetipos humanos y we no have humanos, human ¿verdad? models Que or eso es lo que ha archetypes hecho and non-human diferente a archetypes, Ciudad Dulce. which has Y, really pueden differentiated ver aquí la Ciudad abeja Dulce. mariola, You can see que the es, Mariola, the bee, es una de nuestras abejas nativas which is que no one of tienen our aguijón, native ¿verdad? bees with, Y that de do quien not hemos estado sting. investigando, And we have cuál been es su experiencia en la investigating ciudad what is desde their hace experience in muchísimos the años. city Al igual, for ustedes many pueden ver years. aquí que nosotros Likewise, estamos enfocados en mejorar la experiencia del we suelo, are focused lo on vemos como un improving arquetipo, soil, y la and that is experiencia an de la gota de archetype, agua. and we have soil, and then we have the water Los drop. arquetipos humanos que ven aquí, The por human ejemplo, Doña Amable archetypes, es una when we have persona Miss adulta Kind, mayor, Kimberly Doña es una Amable, chica, we have an de elderly lady, 14 años, Kimberly ¿verdad? is a Camina por la 14-year-old girl ciudad, y tenemos diferentes that walks arquetipos toward the humanos. cities, and we have Todos other estos people. arquetipos que nos enseñan y nos dirigen para conocer la And these are the experiencia de la archetypes that ciudad guide son us to know, arquetipos reales, que and these are están en la real ciudad, archetypes, digamos, de real Curridabat people that en are este in momento, y que viven en la ciudad y truly living experimentan in la the city ciudad and de verdad. experiencing the city in Entonces, in cuando one way or the nosotros, other. hablamos, digamos, de mejorar So when we talk about la improving experiencia de estos the arquetipos, experiences of these archetypes that I just mentioned, we then move on to defining a series of general que experiences. son las que pueden ver aquí alrededor, balance hídrico, You have regulación del the experiences that we have here: acceso a destinos hydro balance, deseados, soil generation, confianza en el access lugar albergado, to ¿verdad? Y unclean estos arquetipos, destinations, and so on. And representan the estas archetypes experiencias. represent these Entonces, lo que nosotros experiences. hacemos en esta What we do metodología with this es, methodology al is, definir que estas son nuestras by defining that experiencias, these que are queremos experiences that we want to improve a corto, mediano y largo at the plazo, short, proyectos medium, que and se long adecúan, term with ¿verdad? A with cada plazo, processes and nos projects that are volvemos a adequate hacer to each of them. tiempo a estos We can go arquetipos para back ver to si these esa archetypes experiencia, every so long y si to see podemos if we probar have esas improved and if we can prove Entonces, en el that caso we de la have abeja nativa, en el caso del suelo, en el caso improved. del So agua, in the case of the nosotros bee somos or the soil ciudadanos, and so on, nosotros which somos are ciudadanos. we acknowledge as citizens, Tenemos que utilizar, ¿verdad? Mecanismos científicos we y need to muchos use data, scientific ¿verdad? Para mechanisms poder, and plenty of data entender to cómo truly hemos ido understand cambiando y mejorando, digamos, how we have been las improving condiciones the para mejorar in esta conditions experiencia, ¿verdad? in De la this del experience suelo, del of agua the y soil, de la water, abeja mariola. and the Mariola bee. No quiere decir, digamos, que en el pasado o en el futuro nosotros no podamos cambiar estos arquetipos, que simplemente son arquetipos guía, ¿verdad? Para que nos mejoren el espacio. Entonces, quería comentarles cuánto tiempo me queda, pero espera, a ver, qué pena. 5 minutos. Ah, bueno, ok, perfecto. Quería comentarles un poco, sí leerles todas las experiencias, ¿verdad? Que tenemos, como por ejemplo la dignidad estética, ¿verdad? La dignidad estética es una experiencia que queremos mejorar y que solo podemos hacer a través de la naturaleza, y esto es recuperar, digamos, todo el derecho que creemos que tenemos los ciudadanos, y ahí hablamos como de los ciudadanos humanos, ¿verdad? También a disfrutar el paisaje, ¿verdad? A poder caminar por la calle y no tener que encontrarnos un montón de vallas publicitarias, ¿verdad? Que nos obstruyan el paisaje que tenemos hacia una montaña, por ejemplo, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que a veces en Latinoamérica hemos dejado muy de lado.
Entonces a esta le hemos llamado dignidad estética y esto ha sido muy importante para guiar el diseño de la ciudad a través de los planes reguladores, ¿verdad? De los códigos de construcción y demás. Tenemos el ejercicio físico diverso, que es otra experiencia que se llama colibrí, ¿verdad? Y que representa al colibrí en movimiento, ¿verdad? Tenemos el contacto con la naturaleza, que le hemos llamado la experiencia Huitite, que es una experiencia que tiene alusión a un tipo de árbol, a una especie de árbol que está en Costa Rica. Tenemos la experiencia de las relaciones de calidad, le hemos llamado cardumen, la alimentación nutritiva, que le hemos llamado savia, la confianza en el lugar habitado, ¿verdad? Que como ven, esto no es solo para seres humanos, sino que también queremos que la biodiversidad, ¿verdad? Y todos los animales y la flora, ¿verdad? Confíen en el lugar donde están y donde viven y donde se desarrollan. Tenemos el proyecto productivo, Colmena, ¿verdad? Y tenemos el acceso a destinos deseados, que le hemos llamado la experiencia hormiga, y la regeneración del suelo, que le hemos llamado la experiencia lombriz de tierra, y la experiencia del balance hídrico, que es la de la gota de agua que les estábamos comentando. Entonces, lo que nosotros la conclusión a la que hemos llegado es que cuando nosotros mejoramos la experiencia de cualquiera de estos arquetipos, incluyendo los arquetipos naturales de la naturaleza, como lo es Mariola, o como lo es el suelo, o como lo es la gota de agua, mejoramos la experiencia de todos los seres vivos de por sí. Por eso se llaman experiencias arquetipo o experiencias sombrilla, porque quiere decir que al mejorar la experiencia de ellos, cubren la experiencia de otros seres que habitan la ciudad. ¿Verdad? Inclusive si yo mejoro la experiencia de una adulta mayor en Curridabat, vamos a mejorar la experiencia de todas los demás seres que habitan y por eso se llaman experiencias arquetipo. Este es un video. Aquí lo que les quiero mostrar es un parque en el que se puede ver cómo poco a poco se ha ido cubriendo, digamos, la infraestructura de la ciudad, de, de abejas y de naturaleza, ¿verdad? Poco a poco. Y quería enseñarles, este es el parque de Curridabat, ¿verdad? Que es un ícono, es un hito, ¿verdad? De Curridabat, y aquí lo que podemos ver es cómo cambiamos un parque que estaba lleno de concreto, ¿verdad? Como la mayoría, digamos, de los parques que se han diseñado en los años pasados, ya no se hace tanto, llenos de concreto, ¿verdad? Sin áreas impermeables y demás, sin áreas permeables, perdón. Y esto es un ejemplo de cómo hemos tratado de llenar la ciudad de soluciones basadas en la naturaleza. Em, Algunos de los cambios que nosotros hemos generado en la ciudad es que hemos aumentado casi a 100 parques, ¿verdad? Tenemos claro cuántas son las toneladas de carbono que estamos logrando evitar, digamos, por emisiones, tanto por los residuos de compostaje que estamos manejando. Por ejemplo, la ciudad está, ya hablando como de proyectos más específicos, en la ciudad en este momento hemos dado varios miles, digamos, de composteras orgánicas a los ciudadanos, digamos, que están al día con los impuestos. Logramos recoger todo el material que se corta de la vegetación, digamos, del mantenimiento de los parques y lo volvemos a hacer, digamos, material regenerado para utilizar, digamos, en los jardines y en los parques, todo lo estamos reutilizando. Contamos con un centro de inteligencia en biodiversidad, ¿verdad? En el que estamos produciendo más de 1000 especies de plantas atractoras de polinizadores, en las que en este vivero o centro de inteligencia en biodiversidad, aparte de hacer investigación y que hacemos también alianzas con las universidades para poder hacer, las universidades locales para poder hacer investigaciones, también queremos en un futuro poder vender estas plantas a precios competitivos, ¿verdad? Porque uno de los problemas que hemos tenido es que no logramos contar con plantas nativas para poder comprar plantas nativas a buenos precios, digamos, en el país y no se producen las plantas, ¿verdad? En los viveros locales
que quisiera el gobierno local, ¿verdad? Poder adquirir para comprar. Entonces nosotros estamos produciendo nuestras propias plantas, estamos trabajando también sistemas sensibles al agua, ¿verdad? En toda la infraestructura. Irene, Ajá, disculpas por la interrupción. Ahora sí, ya sí, estamos en ya. tiempo, si puedes ir. Ok, ok. Sí, entonces, bueno, tenemos mediciones, tenemos indicadores de biodiversidad y tenemos mediciones de cuántas nuevas especies de abejas nativas, colibríes, mariposas, ¿verdad? Que son como nuestros, digamos, indicadores, ¿verdad? Cuántas nuevas especies vienen a la ciudad y bueno, ahí podría seguirles contando como otras cosas que hemos estado midiendo en los últimos años también. Ujú. Muchas gracias, Irene, por la Mucho gusto. presentación y por contarnos más sobre la experiencia de Curridabat. Ahora vamos a darle la palabra a Uri Colodro de Chile. Él es líder global de ciudades en WWF, es coordinador de cambio climático y ciudades también en este caso en WWF Chile. Uri es geógrafo por la Universidad Católica de Chile y es Master of Science por la Universidad de Heidelberg. Y bueno, se ha especializado en temas de mitigación y adaptación al cambio climático con un foco en ciudades resilientes. Justamente nos va a presentar algunos casos de Chile sobre resiliencia y adaptación para nuestras ciudades y su naturaleza. Uri, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Sebastián, y muy buenos días, buenas tardes algunos, ya en Chile son casi la 1 de la tarde. A todas y a todos, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar aquí el caso de Chile. Como comentaba Sebastián, tengo un doble rol, estoy apoyando el programa de ciudades global de WWF, pero también soy coordinador del programa de Chile, donde trabajamos principalmente en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Pero también temas de ciudades. Entonces voy a presentar, cuéntenme si se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Súper. Bueno, voy a presentar muy brevemente dos experiencias que hemos tenido desde Chile. También voy a esbozar algunas más en las que hemos trabajado, que tienen que ver con soluciones basadas en la naturaleza en ciudades. Primero, bueno, yo creo que muchos de aquí ya saben lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, pero es bueno siempre hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué son las soluciones basadas en la naturaleza en contextos urbanos? Se trata de acciones que intentan proteger, gestionar de manera sostenible y también restaurar ecosistemas naturales y modificados, beneficiando al mismo tiempo a las personas y a la naturaleza. En este sentido, al hacerse en espacios urbanos, abordan múltiples desafíos. Por un lado, por ejemplo, nos ayudan a mitigar el cambio climático, a mitigar también la pérdida de biodiversidad, pero también a adaptarnos a temas como, por ejemplo, el riesgo de desastres, garantizar la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria también cuando trabajamos, por ejemplo, con huertas urbanas u otro tipo de intervenciones de esas características. También aportan a la salud humana, por ejemplo, a través de la purificación del aire, la regulación de la escorrentía superficial, la mitigación de riesgos como remociones en masa, por ejemplo, entre otro tipo de cosas, y también al desarrollo socioeconómico, por ejemplo, cuando hablamos justamente de huertas urbanas u otro tipo de intervenciones de esa naturaleza, nos permite también aportar al desarrollo de las comunidades. Entonces, ya entrando un poquito más de lleno en los ejemplos que queremos abordar, el primero tiene que ver con la declaración de ciudad humedal de la ciudad de Valdivia. Y para ponerles un poquito en contexto, Valdivia es una ciudad del sur de Chile. Como bien saben, Chile es un país largo y angosto que tiene múltiples climas. En el norte tenemos desierto, en la zona central tenemos un clima muy similar al de la cuenca mediterránea y a medida que nos vamos acercando al sur y hacia la Patagonia, tenemos climas templados lluviosos. Valdivia se encuentra justo en una zona bastante particular donde se desarrolla la homónima ecorregión valdiviana y donde también hay un ecosistema muy particular que es la selva valdiviana. Es una selva particular, nosotros siempre nos imaginamos las selvas tropicales y esta es una selva templada, lluviosa, con un clima patagónico. La selva valdiviana tiene todas estas características y es aquí donde se desarrolla la ciudad de Valdivia en una región que se llama región de los ríos. Además, es una ciudad que está rodeada de ríos, pero además dentro de la ciudad y fuera de la ciudad tiene una enorme cantidad de humedales.
Estamos hablando de 77 humedales urbanos. La ciudad es una ciudad pequeña que tiene menos de 200.000 habitantes y sin embargo tiene 2.000 hectáreas de humedales urbanos. Por otro lado, tenemos humedales periurbanos, que son 10, que son 442 hectáreas. Se trata de una de las comunas. Comuna es un municipio en Chile que tiene la mayor superficie de humedales del país y también tiene un fuerte vínculo ecológico y cultural con estos ecosistemas. De hecho, tiene esa particularidad la ciudad de Valdivia. Cuando uno conoce personas de Valdivia, siempre tienen una relación con la naturaleza, con los humedales, con su ciudad muy particular. También es una ciudad con una fuerte vocación turística. Y bueno, en este sentido, la gestión municipal, ciudadana, académica, en Valdivia también está la Universidad Austral de Chile, y hay numerosas organizaciones que trabajan en temas de medio ambiente, de conservación, etcétera. Es más, nuestra oficina central de WWF en Chile está en la ciudad de Valdivia. Que está na Entonces, cidade de esto hace que se Valdivia. consolide Tudo como una isso referencia nacional en temas de conservación urbana. Entonces, bueno, como bien sabemos, existe la Convención de Ramsar a nivel internacional y dentro de la Convención de Ramsar recientemente se declaró a Valdivia como ciudad humedal. Es el primer reconocimiento de una ciudad humedal a nivel latinoamericano, es la segunda en América. Justo unos días después de que se declarara Valdivia, se declaró también la ciudad de Trelew, Argentina, que sería también la segunda ciudad latinoamericana en tener este reconocimiento internacional por la conservación de los humedales urbanos, pero además esto le da un nuevo impulso a la ciudad para que pueda conservar sus humedales. Le da un marco, por ejemplo, para la planificación futura. Esto orienta la planificación territorial, la acción climática y también el desarrollo urbano que va a tener la ciudad, que debe tener un enfoque en naturaleza. Y también oportunidades para la cooperación. Obviamente esto abre un montón de puertas para fondos, para redes globales, para la colaboración con esta red de ciudades y también para hacer otros pilotos y escalar soluciones basadas en la naturaleza. Aquí nosotros como WWF, de hecho, el año pasado desarrollamos un proyecto que se llama Valdivia Carbono Neutral. Valdivia, además de ser reconocida como ciudad humedal, se propuso a sí misma desde el gobierno municipal en convertirse en la primera ciudad carbono neutral de Chile. Obviamente es un objetivo bastante ambicioso y para lograr eso nosotros les apoyamos con un proyecto en el cual nos enfocamos en temas de movilidad urbana sostenible, pero también lo tratamos de concatenar con temas de soluciones basadas en la naturaleza y ahí probamos, de hecho, testeamos un jardín de lluvia. Y ahora Valdivia está también desarrollando otro tipo de acciones como lo son, por ejemplo, los núcleos nativos, que lo que hacen es traer este ecosistema de la selva valdiviana a pequeños núcleos dentro de la ciudad, testear, probar cómo funcionan y la verdad han funcionado súper bien. Así que aquí lo que tenemos son desafíos claves al futuro, sobre todo. Esto no es el final, es el punto de partida para empezar a trabajar en la conservación de los humedales, que es algo que se ha hecho ya durante muchos años, pero ahora ya empezar a hacerlo más en serio, a buscar planes más ambiciosos todavía y poder seguir consolidando a Valdivia como realmente una ciudad humedal. Entonces, ¿qué desafíos vemos? El fortalecimiento de la gobernanza. Hoy vemos a un municipio muy comprometido con esto. Vemos un esfuerzo también a nivel nacional. Esto es muy interesante porque para poder postular al reconocimiento de ciudad humedal, Valdivia no podía ir sola. Tenía que ir con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que de hecho se comprometió full con esta causa. Por otro lado, ampliar la participación ciudadana, si bien vemos que On the other side, we have citizen contribution. Of course, we have people committed to conservation in Valdivia, and there are many local and regional organizations and international organizations. So we need to contribute to the education of these issues and creating more awareness. We see that there are challenges because there are more people that continue to throw garbage in the wetlands. So we need to educate our populations. And on the other hand, it is also important to involve all stakeholders in the city. It's not just about the academia or social organizations or the municipality or the central government, but we also need to involve the private sector. There were also some hesitations from the private sector, and they wondered how that could affect the operation or the functioning. So this has already been clarified and explained. But of course, we need to continue working
working on this, and we need to focus on this because it benefits us all and it benefits economic development. We also need to balance conservation and urban growth. Valdivia faces huge pressure because this is a city with a broad tourism vocation. And of course, this exerts pressure on ecosystems. And after the pandemic, for example, we have people from larger cities or from the central cities, such as Santiago. They migrated to the south thanks to teleworking, and Valdivia received large populations from other regions in the country. And of course, attracted by the quality of life and the landscapes. And finally, we need to strengthen issues related to environmental information. And now I'm going to another area in the Mediterranean area of Chile with sustainable gardens. This is something that has been growing in time. It's been growing for about 3 years. For the first time, a municipality of Santiago, which is a municipality of Providencia, which combines an economic vocation, which is an extension of the commercial and financial center of Santiago de Chile, and it also has a residential area. This municipality realized that it has many green areas. In fact, Providencia was planned with the idea of a garden city from the 20s, in the 1920s or 30s, and Providencia became or planned itself to become one of those. And so it is a municipality with many gardens, squares, many parks, and many residential buildings with gardens, and they realized that there was an excessive consumption of water. So the urban planning took the matter into their hands, and they were very revolutionary, quote unquote, because in Chile, and even in the Mediterranean area, we have always planned gardens as broad plains, based much in landscaping from France and England. And they said, well, we're going to plant only native plants. We did the first tests of replacing the species that were there with species that are actually attuned to the area, to region's climate. So this would allow to reduce the water consumption by 70%. At the beginning, it was very complex because there was a large extension of areas that they replaced the grass with stones, and the idea was to have all of these, and people didn't know why they had the stones, but the stones were for the native plants to grow. And so these areas grew with many different plants, with many flowers and many characteristics that are, or flowers that bloom the whole year. So there are times where you see everything in pink, and then in yellow or in blue, and so on. And so that has so we have seen bees come in as a biodiversity in urban areas because due to these gardens. So this pilot in Providencia, they saw this was extremely successful, and thus it inspired other municipalities to do the same. I want to say objective, say that this has been made in a medium to high income area, and they have a budget that allows them to invest in this. Sadly, the initial investment is very high. However, in the long term, savings in money or maintenance and water usage and so on, because it needs to be cut a couple of times a month in the summer, once in the winter. But this is in the long term much easier to maintain. In the long term, it is convenient. However, it requires a very large initial investment at the beginning. So this has been replicated in other areas, in other municipalities of medium to high income. But we are trying to educate and show the results of the other municipalities in the countries so that they can run a pilot.
nosotros en WWF tenemos una oficina en Santiago y también nos inspiramos en hacer un jardín We also have sustentable. in Como ven the ahí, Santiago la foto office, de we la also izquierda wanted to do a era sustainable un garden. espacio justo The fuera de la photo on the oficina, left pero was an una area oficina right outside our aislada office. adentro It's not an de un isolated edificio office, it's antiguo, within y an ese old edificio building. antiguo tenía un And that espacio old también building entre la had calle y la also had a vereda, space luego between había estacionamiento de between auto, en el cual the había street and the tierra road y era and the bastante sidewalk, and y it luego had nosotros decidimos dirt, as you can hacer see, un and it's jardín, very como ven ahí en la ugly. imagen del So we medio, decided las to make famosas to piedritas que plant les a garden. comentaba Those pero are luego ahí the famous empezaron a stones that I crecerse mentioned. distintas plantas And y then abiertos, y ahora several vemos en la brushes imagen and de la plants derecha, started que es growing, and then una de las más recientes, cómo estas plantas han ido end, creciendo y todavía no on the estaban right, florecidas you ahí, see pero how de the hecho la plants are semana pasada growing. ya estaban muchas de ellas florecidas. Last week, La actually, verdad, many of them la were imagen already que da es totalmente with diferente. flowers in También bloom. tratamos de So incorporar the image is espacio entirely público different. para enriquecer esa So we zona, want to unos enrich these banquitos, public hicimos una spaces. pequeña intervención, un We did a QR, little etcétera, también para intervention. We poder put educar a la a poster with a ciudadanía. De hecho, ahí QR, está la QR to información educate. del QR, que es la que So se ve a la here's what izquierda, que es people espacio get que nos in invita the a QR, conectar a la it's the ciudad con la leaflet on the naturaleza. left, which is a space to Se cuentan los connect the city beneficios with del nature. jardín y obviamente It tells menciona que las people personas the son benefits of the prudentes. garden and the Lamentablemente people nos robaron algunas asking plantitas, pero bueno, asking the ahí people es to parte take care of the también de la garden. adaptación Sadly, some de people have stolen some of the plants, adaptarse but that is a un part of contexto urbano adapting to an donde urban a veces context where los those medios things eran happen. particularmente codiciados. Ya no The queda mucho, rosemary pero ahí bushes lo were intentamos. particularly Y coveted. bueno, ¿en qué But consiste we're moving este on. jardín? Combina So, plantas nativas what, como el how, pino y el calle con especies so we que están have adaptadas a la some climática some de Santiago, native como plants lavanda, that are romero, adapted to the romero, climate of Santiago, like lavender and aporta a rosemary. la biodiversidad It, urbana, it atrae contributes to urban polinizadores, mejorar el biodiversity by clima, bringing favorecer pollinizers, la improving infiltración de the agua, y como microweather, decía and favoring the water pusimos algunas infiltration. bancas que no se And aprecian as en I la foto, said, pero también algunas we put bancas some hechas benches con that we madera put in reciclada, the también photos, para which with seguir la misma línea de recycled wood to trabajo. follow on the same Entonces invita work al line. encuentro, al So it descanso, invites un rol people to educativo ahí meet con and to colegios rest, alrededor. and it Entonces están estas helps QR education by que bringing puede people escanear, closer puede to obtener flora, mayor local información al flora and respecto, sustainable informarse. gardening, so they can be informed and stay in touch. Entonces, bueno, ya a modo de cierre, So, to las soluciones close now, basadas en la naturaleza fortalecen nature-based la resiliencia solutions urbana strengthen urban desde la resilience protección de humedales by en by Valdivia protecting hasta great intervenciones más locales, wetlands, algunos such as municipios Valdivia, to como el local municipio de interventions such as Providencia, Providencia. conectan a las personas con la They naturaleza. help El connect jardín de people with WWF nature. ha impresionado cómo The garden muchas at personas nos escriben para WWF preguntarnos cosas, nos han has escrito caused de many people to universidades, reach quieren to us reunirse from con nosotros, cómo lo universities, and they hicimos, want cuánto to nos meet with costó, us to see etcétera, how we did it, how para much it también costs, replicarlo. Así que so that they es can bueno promover la replicate educación it. So the ambiental, idea is to que haya más promote participación environmental ciudadana education, y to obviamente have espacios citizenship más participation, saludables por un and lado, healthier pero urban hay que spaces. pensar en los ecosistemas y también hay que pensar que But we somos need to also personas think quienes in habitamos las ecosystems ciudades and y to quienes think that vamos a utilizar it's esos us, espacios y people hay who que inhabit cities, respetarlos, cuidarlos, and etc. and we need to respect these Bueno, en spaces. términos de mitigación y adaptación al cambio climático, nos In ayuda a regarding enfrentar estos climate change efectos. mitigation, Este jardín de it lluvia, helps por us ejemplo, que mitigate. hicimos como piloto en Valdivia, nos The ayuda rain, a infiltrar el agua the de rain lluvia, garden a evitar que in se Valdivia inunde helps una us zona que irrigate the anteriormente se inundaba por rainwater debajo y in an porque area el which sustrato would no permitía que flood el agua because the fuera substrate wouldn't allow Entonces también the nos water ayuda to a really combatir seep. el calor extremo, So la it pérdida de helps biodiversidad, it como les helps decía, fight distintas extreme plantas no se heat and veían the en loss of Providencia, biodiversity hoy se because ven there were nuevamente, bees in Providencia. Now there etcétera. are, Esto nos ayuda and a so on. regular, a proteger This y a allows us restaurar. to regulate, Y por protect, and último, restore the natural integrar estas infrastructure. soluciones basadas en la And naturaleza integrating en la these planificación solutions urbana nos into permite the urban planning escalar soluciones, como les decía, allows us to Providencia, probamos, scale vemos, solutions. y luego In otros Providencia, dicen, we "Guau, test esto and we see funciona, and vamos other a municipalities replicarlo, that say, vamos a well, hacerlo". this works, so Y let's también do it. obviamente articular actores We y also try mejorar to la calidad de articulate vida. stakeholders and improve the quality of life of everybody to sustain the Muchas ecosystems. gracias. Thank you very much for your Muchas time. gracias, Uri, por traernos Thank you, Uri, ciencias, soluciones for your concretas que están for your ocurriendo experiences and en Chile. solutions as Así we're seeing que, in bueno, Chile. muy pertinente y muy This is very interesante todo lo que has pertinent and very presentado. interesting. Y vamos a pasar a esta última Now presentación, we're si moving no on to the me last equivoco, presentation a that we
we had foreseen for today by Veronica Verónica es Fabio. codirectora del programa Veronica is a co-director of the Respirar or Breathe program. Es implementado, es ejecutado por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad It was said by the University of Buenos Aires and the Sheffield University. She is an agronomy engineer, a doctor in urbanism by Buenos Aires University. Her work has focused on the interactions between landscape and environment, and currently she is a professor in landscape planning and with a specialization
in landscaping and the use of bienvenida. water. Vas a hablar Veronica, específicamente welcome, sobre and este I proyecto think you're going to discuss this project specifically on how to help urban ¿Qué tal? nature. Buenos días, bueno, muchísimas Good gracias por la morning, good invitación. day everyone. Thank you Entonces, for having voy a me. empezar a compartir. I'm gonna start. I'm gonna vamos. share the screen for a second. ¿Vamos bien? ¿Es There you correcto? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? So can you see and hear me well? Yes. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero Thank placer you for the compartir con invitation. ustedes, It's a pleasure to no share with solamente you nuestra experiencia, sino not only escuchar our lo que experience, está but haciendo en to hear Latinoamérica about from you sobre and to esta see what's temática happening tan in Latin importante. America. Bueno, como decías, es respirar I am naturaleza part of the urbana. Breathe or Respirar Nos program, paramos Urban Nature en el program. concepto de naturaleza urbana en principio So un here poco was, basado let's talk en about las urban definiciones de nature Arturo based Escobar, y on the decimos que definitions by cuando Arturo hablamos de Escobar. naturaleza urbana, So hablamos de la urban dimensión nature, we material mean of the simbólica del material and entorno symbolic urbano, que dimension emerge of de the prácticas urban locales, environment de that comes relaciones de from poder, local de practices, identidad, power, no relationships, simplemente and como presencia identity, de lo not natural, only as a habitualmente presence se of asocia quote-unquote naturaleza urbana con nature, natural y but as a relación. hybrid territory where Es un nature and constructo un culture poco más come together. amplio, So this is polifótico, sino a como territorio almost híbrido, donde a naturaleza y hybrid cultura se entretejen. environment. Decimos que no existe fuera de lo So we urbano, say se that constituye it doesn't dentro exist de outside the negociados, urban, it is oportunidades constituted políticas, within urban infraestructuras, areas, memorias negotiated by estables y communities, locales. policies, infrastructures, Como memories, vimos, and local compartimos todas know-hows, las experiencias. and La how relación we entre share salud our humana y naturaleza experiences, es algo que ya the relationship viene between desde hace health años, and desde se decía 500 años human antes de location Cristo, has que been la discussed salud on humana es un since reflejo de la 500 salud de la AC, where tierra. human health is a reflect of the health of the earth. Estamos parados desde, como decíamos, Now, paisaje, ambiente, salud, we are thinking about urbanismo, y entonces, ¿por qué no landscape, traer a health, Frederick and Law welcome. Olmsted, So we have cuando Frederick en su Law momento y Olmsted. en la construcción del Central Park y otras ciudades verdes en Estados Unidos hablaba When de he was building paisaje como large cities in the naturaleza United urbana States, es salud y el bienestar, y so that entonces nos enjoying decía que a disfrutar good del paisaje landscaping is part of emplea la mente sin human health, fatigarla, aún así la that it ejercita, la uses the tranquiliza y la anima. because Entonces, enjoying por the la landscape influencia de la uses the mente mind sobre el without cuerpo fatigue, da and el it efecto exercise de calms and descanso animates them. refrescante And so y the rehabilitación de influence of the todo mind on the ese body sistema. creates Como dato rest anecdótico, on the nada system. más, en su momento, As an en los mediados anecdote, de 1800, we see in Frederick Law Olmsted 1857, diseña el Central Van Park Ostend como designed Central pulmón Park in New verde York de City, Manhattan, y bueno, tuvimos la suerte within Manhattan, nosotros de una as we all réplica know, o tener nuestro pulmón en Buenos Aires. and we created Y el our Parque 3 de replica Febrero, in ustedes Parque 13 de conocen, Febrero, as you se ha can see on the construido right, más o menos para in la misma época, con la 1875, misma which was, función, o sea so que it was created no with the somos mucho same menos que Manhattan, purpose, tenemos with the un same pulmón verde area, en in the nuestra same, ciudad. in the same El time. So we have concepto de a green salud lung in y our cities. naturaleza, So the concept of en principio nature la and, OMS en el and mediados health, de 1900 nos based on the planteaba que WHO, la salud era it says that health ausencia de enfermedad, sin embargo, por tanta it said that interferencia y tanta health was a lack of participación illness. However, because of habitante the sobre el planeta, participation hoy por hoy estamos of enfrentados o humans estamos in the trabajando planet, en la salud we are como working on desde la with salud health planetaria, from desde el the standpoint 2021, of y en este caso planetary se health. estudia cómo las alteraciones humanas sobre los So now sistemas we naturales study it as afectan human la salud alterations humana y on la de how toda la vida human planetaria. Por alterations eso es on que natural estamos systems affect trabajando human entonces health que la and on the especie planet. That's why we're working humana ya together. es una especie So urbana, the es un urban hecho, human todos lo health, sabemos, the urban y es human is como already a nos new planteaba o species. nos advertía And so we needed to Unión think about Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto in producía regarding pérdida y nature fragmentación de hábitat, conservation, y como this ya los que me leads dijeron, to la loss and población fragmentation of urbana habitat. aumenta So de we un see that modo by that urban para el 2050, population will grow 75% exponentially. It's de la expected to be población habitará 75% of the pero en world Argentina population in ya hoy 2050. pasamos esto However, y in estamos Argentina, en el we have 92% gone de over that, habitantes and we are en las today at ciudades. 92% Por suerte ya of hoy inhabitants in nos dio Argentina el in cities. concepto y los anteriores de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, así Here que we esto have ya the puedo obviar, y nature-based solutions, entramos so I will entonces just skip this. So completamente I en will el go programa into the nuestro, Breathe program. Perdón, Oh, I'm perdón, sorry. perdón. I lost Y the se- screen, dejé excuse de me. compartir, ¿no? Give me 1 second, please. Sí, se salió la presentación. Espera, porque lo que pasa es que quise sacar perdón, me voy para atrás. Give me 1 second, excuse me. Quise sacar el material que decía que... Vamos para atrás. Esperen un segundito. Perdón I was por looking for esto. other material, but I think Ustedes I... me están viendo a mí, no están viendo la presentación, ¿correcto? So you can Así see es, me así es. now, right? Bien, Yes. entonces vamos para atrás. Now let me back up and see if I can fix back. this. Bueno. No. Voy a tener que salir entonces. Ahí vamos, de Now
vuelta.
Let's see if it works Mil now. disculpas por este error. Quise sacar el I'm so cartel que sorry. decía que I wanted to put up the estaba flyer. compartiendo y ahí me fui. Ahora estoy de There vuelta, we ¿no go. es cierto? Okay. Now you can see me, right? Bueno, Oh, entonces well. ahora tengo que ir al PowerPoint. Now I Acá move to estamos. Ahora sí, PowerPoint, vamos. and there we are. ¿Estamos bien ahora? Perfecto. We are all set. Perdón por la interrupción. Esto es Sorry para hacer for un the break para que interruption. respiraran. This was a break for you Empiezo to a hablar del breathe, programa Breathe Respirar, que es un programa, because this is a como un breathe program. proyecto y es un programa y tiene que ver This was con a perspective. netamente la microescala. It Trabajamos en deals with patios the micro escolares scales. porque en las We escuelas work porque es la in población más vulnerable frente a los school riesgos areas ambientales y porque las because infancias son los schools are the agentes de most cambio. El vulnerable, and proyecto because implementa childhood soluciones basadas are en the la ones that need to be naturaleza y impacted. intentamos So we renaturalizar los we try patios to escolares, renate, pasando de grises bring a nature verdes, back to the urbans, moving fomentando from la gray to green. investigación, We capacitación y encourage concientización en temáticas como la research, sostenibilidad training, urbana, and aprendizaje en awareness contacto raising con la naturaleza, regarding servicio urban bienestar. sustainability, A su vez, contact fortalece la learning formación de with futuras health and generaciones con un well-being. We compromiso search to ambiental, create socioambiental, training of para future empoderar a la generations comunidad with para an que efectivamente commitment to pueda the environment and to empower elaborar communities so that they respuestas a can las crisis. respond to crisis El properly. proyecto comienza con So the el project déficit de began espacios verdes en las with a ciudades, lack con of un green componente que spaces es in la cities contaminación del aire and with air principalmente, pollution y su specifically, impacto en las and infancias. their impact on El childhood, on proyecto children. inicia con el So objetivo the de project began explorar with the cómo goal la of infraestructura exploring verde, la how vegetación aplicada en ámbitos how urbanos, the mediante vegetation soluciones applied basadas in en an la naturaleza urban podía environment mejorar la with calidad del aire, nature-based la salud y el solutions bienestar. can impact A su vez, que air quality, health, promovía and el aumento de la well-being, biodiversidad, while el promoting the aprendizaje en la increase of naturaleza biodiversity, y the para learning enfrentar la of crisis nature, ambiental. and facing Entonces, environmental la crisis. idea nuestra era resignificar patios So escolares, we needed to compartir modify paisajes educativos para el kindergartens aprendizaje. so Es that una they could estrategia become de resiliencia places for para learning about the ambientales, environment. igual We como needed to create a con la resilient naturaleza y strategy to afectar face the environmental actuar crisis frente a la and to crisis turn it in climática. a Nuestro place where we could modelo act against se basa en the tres climate pilares, crisis. el We have three monitoreo de pillars calidad de aire, monitoreo de monitoring biodiversidad y monitoreo de of beneficios biodiversity and psicosocioambientales. and Mediante benefits la incorporación de naturaleza urbana, by con incorporating plantas urban bioremediación y urban plants, plants and in tandem creating we have renaturing biodiversity and workshops. This project, which is now a program, has many environmental benefits. So it has an increase of biodiversity, it becomes these places into climate refuge with more shade and with more shade and less heat. It diminishes greenhouse gases, it reduces the risk of floods, and here we have some of the social benefits. Por ejemplo, espacios So we have, for más seguros example, y tranquilos, safer and more calm tratar de spaces, convertir un patio gris que primeramente era una turning a cancha de gray fútbol area que that used to be a soccer incorporar verde a esto, space and add green to it is good. una mejora en las relaciones de géneros, incluso It un in- fortalecimiento de la cohesión, it improved de la gender cohesión social entre relations las comunidades, and tanto created a educativa lot como of infancias social y cohesion familias. between A su vez, communities at all levels. los beneficios Now we have the educativos, educational junto con la benefits. promoción de la educación It ambiental en promotes los environmental diferentes niveles, education at hemos trabajado no different solamente levels con la comunidad educativa, because we have worked sino not con only with cooperatistas not only with kindergartens, de programas de huerta, donde se les and we have also created gardening workshops where we tell them, we speak about the use of plants for environmental health. Otro de los beneficios educativos tenía que ver cómo favorecer el aprendizaje al aire We also see libre that, apoyado that en la it naturaleza. increased Nuestros patios escolares environmental se education. transformaron en grises We y have our a su vez our nos gray transformamos en kindergartens aula became verde turned con green, paso de and now we had the aprendizaje green y con la classroom naturaleza. as a concept Una primera escuela to se commute with construyó nature. en la ciudad de Sheffield, tres So here we have escuelas en in la ciudad de Sheffield, Buenos Aires, tres patios we had three escolares, schools algunos in conservos, Buenos Aires jardines biodiversos, e with incorporamos el biodiverse concepto gardens. de We jardines incorporated the concept of A su vez, eatable gardens, entramos con or el gardens where you proyecto can go dentro and de eat. facultades, como So la we Facultad de created, Psicología, la Facultad de we went to Arquitectura. university En schools such estos, as psychology or se architecture evaluaron los beneficios no schools solamente in del universities, contacto and con la naturaleza, sino el beneficio de this is the estar benefit not en only espacios of más contact saludables, with y a su vez with nature, but trabajamos of con being in more instalaciones healthier interactivas, spaces. So we had donde se interactive hicieron, por installations ejemplo, where we, for instalaciones example, en el- made como baños de bosques para emular los beneficios forestry en bathrooms modo de to vista increase artístico
at the artistic value of the buildings. This simulates walking through the woods, which simulate the immune system of humans. Our project is aimed toward creating a network of green kindergartens in Buenos Aires. There are over 2,000 schools in Buenos Aires, and many of them have great kindergartens. So we want to go into that network and to turn them into green. Our most important learning since 2018, when we began, is that we have created a community, and that participation from the different representatives from the civil society, the academics, and the municipality. All of this has allowed us to move forward, to consider this a research project in action. We're seeing the urban labs, which is when the university goes to the street to see real cases. This is an invitation to rethink ourselves from anthropocentrism to universal view. So as a final reflection is, why don't we think of a new way of how to inhabit the planet? And why don't we think about a symbiotic relationship with our planet and with all of us, where we see where plants and algae and fungi can live together. This is all, and I'm so sorry about the technological issues. Thank you, Veronica. Really interesting talk. We're very short of time, but since we have a few questions, I did want to see if you could very briefly answer to these questions. But that way we have the opportunity of seeing this. Me pregunta, nos hace llegar la pregunta Daniel Mateo Correa de Colombia, estudiante de la Universidad Católica de Manizales. We have Daniel Mateo Correa from Manizales, Colombia. PCL Proanálisis pregunta a Paula. He asks for Paula, in case a company wants to get the application, what would be the cost? And then Latin America has a failure not for information but for infrastructure. That's for Paula. Paula, if you're there, please come in. You have the floor, and then we can move on. Hello, yes. No, we have not provided for it to be a pay-for-use app, but however, it's not really finished either, so it's not really hasn't been set out to the public. No, however, the moment we finish it with IDB, I think we will see what is the best way to disseminate it for its general use. However, it's not expected to have a fixed cost. Tenemos una pregunta para Bárbara Celi, para Uri. One from Barbara and one question for Uri and for Veronica. So the interventions that we made require great interventions and efforts. How have you convinced the stakeholders of the cost-benefit ratio and that it is good? So Uri, if you want to come in first. Sí, justamente ese es el desafío. That is the challenge that we are facing. So, as I was saying, regarding the sustainable gardens, we led with municipalities with a higher budget. Right now, they are trying to convince other municipalities by explaining the benefits in the long term and explaining to them very clearly the benefits, the economic benefits. Sadly, there are many situations where we have to convince people more with money than with the environmentalists. So that's really the nucleus of the issue, and that is a great challenge, and that's why it's become a little complicated actually. Yes, I agree. I didn't say that, but we had the Sheffield University in the presentation and the EU, because this is a project where had the participation of Connexus, which is financed by the European EU, with Horizon 2020 by British Academy. We managed to do this because it was a research project led by the university, and because we were sponsored and supported by foundations.
This was economically, that's where we got the resources. And then we had many voluntary support. So that's why I told you we built a community. However, this is a great challenge moving forward. Because these interventions, since we're working with nature, the greatest challenge we have is not actually implementing the action, but what happens afterwards, sustaining it and maintaining it in the future. This is a very delicate work because we have to not only implement the project, but to create a community and to have them appropriate it and to carry it forward, because we're just the means for it to happen. But it's a great challenge, not only implementing it, because that can be just at the kickoff, but how we can extend and maintain it. So informing the citizenship and raising the children to be responsible about it is good, because that way we will ensure that the project is taken care of. Now, Monica, we have an open question from a visitor from Dominican Republic. So anybody can chime in to Agustin. La pregunta dice, ¿cuáles serían los retos y facilidades que tendríamos What are the challenges en las ciudades de América Latina and benefits that we get in... y qué tipo de financiamiento con un enfoque integral? Oh, and I lost the audio. Excuse me. ¿Quieren comentar algo, Agustín, Irene? Bueno, como mencioné al principio, creo que As I said at the los beginning, principales desafíos son I feel that the main challenges we are facing regulatorios, are en regulatory primer lugar, challenges, y en segundo lugar de and tratar de then, generar los on a mecanismos second para place, is in para generating salir de the necessary mechanisms de esos mecanismos financieros face those de financial compensación, de mechanisms for subsidio, de the compensation filantropía and hacia subsidies, philanthropy inversiones basadas en la toward naturaleza. Creo que nature-based esa es la investments. única forma que existe I think that's the only way, de the llegar only a practical cubrir way la that I see brecha to really fill enorme the que gap tenemos en materia that we currently have de inversiones para la naturaleza regarding nature investment, which is very large. digamos, si in my no opinion. generamos los arreglos If we don't institucionales, make the las institutional condiciones habilitantes arrangements necessary, y lo que llamamos blended finance, ¿no? and the blended finance that will utilizar help fondos us públicos do para all this, reducir el using riesgo de que el public privado funds, invierta, esto funds to no hay reduce ninguna risks and have private posibilidad investment. It's very hard esas to metas, ¿no? truly Entonces, meet these goals. creo que tenemos que pensar distinto I think we need to como think estamos differently acostumbrados to how we're used to, diseñar pilotos, ¿no? que es un and poco when difícil, designing ¿no? the Porque pilots, which is el very sector difficult, está, I know, digamos, because trabajó siempre así. the sector has ambiental always muy worked this way. The compartimentado environmental desde lo sector has científico, always worked in a very compartmentalized way. Y un piloto puede ser muy bueno, And we know that a pilot pero a la vez project can be really good, puede no representar la realidad, ¿no? it can O sea, uno also dice not be pilotos representative of con reality, filantropía o con fondos because we públicos, can decide subsidios, for etcétera. philanthropy or with Uno puede subsidies darle or so el on. resultado que quiere, no You can direccionarlo para You can just generar guide the verdades pilot que to son- whatever you want, que and you son can totalmente create your own subjetivas, truth, ¿no? Entonces creo que but ese that es is el completely desafío, ¿no? subjective, Generar and I think that's the challenge. mecanismos That financieros we need to innovadores create que innovative financial que- mechanisms that will allow us, que la demanda entienda perfectamente that will allow cuál es su the beneficio, cuál es su demand to retorno, understand cuál what es is the actual la matriz benefit, riesgo what is retorno que tiene la the inversión, risk return y que matrix for la the oferta, investment, ¿no? Todo lo que and somos that for the los offer técnicos, los desarrolladores, for us busquemos aplicar trainers and technicians to nuestra apply experiencia y our nuestra experience and our visión de our la vision integridad socioambiental que of, implican social las environmental NBS, las integrity soluciones basadas en la naturaleza, and en favor nature-based y, solutions digamos, al servicio de estos to the mecanismos service of these mechanisms financieros of que provienen del sector financing that privado, come ¿no? Y no al of revés. private financing and not Eso the creo other que way es around. lo fundamental. I think that's what's key. Irene, brevemente, unas Irene, palabras y Irene, if you want to briefly la respond. pregunta hace referencia a desafíos o oportunidades. So this is about opportunities or challenges in this work. So I don't, maybe you can do some reference mechanism. Waiting for Creo que Irene. hemos perdido a Irene. I think we En lost ese Irene. caso, If that's the ya case, cerraríamos el webinar. I think we can just close the webinar for today. Agradecerles por I want to participación, thank you a los for your panelistas, participation, to our organizadores, panelists and our me organizers. dicen, que tenemos una encuesta.
Please do check this QR where we have a poll, a survey, which you can answer about to validate the webinar and to tell us what you think needs to be worked on. Una vez que nos respondan, And once you simplemente answer, cerrar, agradecerles, so we just want to destacar close algunos it elementos off que and creo que to highlight a son few elements ideas fuerzas que han estado presentes en that todas are las ideas that have been presentaciones, present in de all alguna manera the confirman la presentations, importancia de and to highlight the este importance tema que of the decidimos subject, ser el eje del webinar, que es which was the volver a center la of the naturaleza, webinar, which was to volver a return la to naturaleza en nature las ciudades, y como in decía cities, Paula al principio, and as seguramente Paula volver said al at the origen, beginning, la to go esencia back to misma de las the ciudades. source, to the Agustín essence of mencionaba cities. muy claramente Agustin que mentioned very clearly esto tiene no solo beneficios directos, that this will sino yield not only direct genera benefits, costos sociales y but will evitados muy importantes, y will create incluso very puede ser important, una oportunidad de inversión very good para investment sector privado. opportunities for the private Algo sector. que creo que todos mencionaron es que And something that no everyone es posible mentioned pensar en ese tipo de is that soluciones it's not sin la possible to comunidad, think sin in la this type of participación. solutions without participation Incluso of the decíamos community. claramente, cultura y naturaleza no The se pueden culture of nature is disociar, y important. estamos Culture and pidiendo nature cannot be realmente separated, so it's important to keep that in mind a un sistema y a when thinking about ocupar el territorio a model on digitalmente. how to Y por occupy último, spaces. And algo lastly, muy importante very important thing that I want to highlight, that you confirm, esta transición ya está ocurriendo. is that this transition is already happening. Demuestran que These case studies show la us transformación es posible, es that viable, transformation is y el viable gran and desafío possible, ahora es and that the great challenge, the greatest challenge now, esto sea as solo I un think punto de Uri mentioned, partida, is that this needs to be just a starting point. We need to strengthen our pasar de mission. pilotos a políticas We're going to move públicas, from pilot escalar projects to y public convertirlo natural en policies, la base del and to desarrollo de las ciudades turn asiáticas. nature into the Así que basis of everything muchísimas we do gracias in a Latin todos America. nuevamente, gracias Once again, por thank you all presente, for y attending. los Thank you esperamos to en the nuestro panelists, próximo and we will webinar see you in our next webinar on this topic. Thank you all. Gracias por la invitación. Thank you for the Luego. invitation. Un placer. Thank you all. It was a Nos vemos. pleasure. Gracias. Goodbye.